So, welcome to Gallant IAS Academy. Here we are discussing a few current affairs probable questions from the history. നിങ്ങൾക്കറിയാം UPSC എപ്പോഴും ഒരു 1 ഇയറിൽ വരുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 1 ഇയറിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഷഹീദ് ദിവസ് വിച്ച് ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ 23rd March. ഇത് PIBയിൽ വന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഷഹീദ് ദിവസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓണേഴ്സ് ദ സാക്രിഫൈസസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഭഗത് സിംഗ്, സുഖ്ദേവ് ആൻഡ് രാജ്ഗുരു ഹു വെർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ 1931. ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഭഗത് സിംഗ്, സുഖ്ദേവ് ആൻഡ് രാജ്ഗുരു. സോ അതിനെ ഓണർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് ഷഹീദ് ദിവസ്. So the probable question which can be asked from this session is, discuss the contemporary relevance of remembering the sacrifices of these martyrs and the martyrs, and this what is the significance of the martyrdom in India's freedom struggle and the role of Bhagat Singh. ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് UPSC പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭഗത് സിംഗ്, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതും മിക്കവാറും ഒരു പ്രോബബിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Another one is the synergy of India's armed forces. You know that the role of INA in the colonial struggle. INA played a very important role in the colonial struggle. So that could be a probable question. Also, what is the role of INA in the post-war legacy? World War ന് മുമ്പും World War ന് ശേഷമുള്ള INAയുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി with regard to the Operation Sindoor. You know what Operation Sindoor is all about? India's military retaliation against the Pak attack. So it can be connected to Operation Sindoor as well. This is one probable question. Another one is Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day. So National Unity Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. So Sardar Vallabhbhai Patel played a very important role in the integration of states, especially after the independence. So his ideas, the relevance of Sardar Patel's idea in the contemporary world, the role of Sardar Patel in making of the constitution, all those are important for your names. Another one is Konark Wheels at Rashtrapati Bhavan. So you must be very careful, you must be updated with the historical places that our Prime Minister visit, the historical things that comes up in the ന്യൂസസ്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഫോർ യുവർ പ്രിലിംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ യുവർ മെയിൻസ്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഒരു സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു മൊഥേറ സൺ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇറ്റ് ബിക്കം വേൾഡ് ഫേമസ്. അതിനു മുമ്പ് അത് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനുശേഷം ദർ വെർ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് എക്സാംസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഈ വിസിറ്റിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ കൊനാർക്ക് വീൽസ് അറ്റ് ദ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ. സോ 4 sandstone replicas of the iconic Konark wheels from the Konark temple are installed at Rashtrapati Bhavan, Cultural Center and Amrit Udyan. So what is the significance of Konark Sun Temple? Which are the dynasties it is associated with? So the importance, the relevance of this dynasty is also important for your means. Incorporating traditional, cultural and historical elements into today's world. How can you incorporate ഈ ഒരു കൊനാർക്ക് സൺ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ, ഒരു കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളൊരു മൊമെൻറ്റിൽ, ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു മോണുമെൻറ്റ് കൂടിയാണ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദൂസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ യുവർ കണ്ടംപററി വേൾഡ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ആർക്കിടെക്ചറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ? ലൈക്ക് ദ നാഗര, വേശ്യര സ്റ്റൈൽ, പിന്നെ ദ്രാവിഡിയൻ സ്റ്റൈൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ എ വെരി ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് UPSC മെയിൻസ്. First Asian Buddhist Summit. This is also conducted by the First Asian Buddhist Summit is the first summit which is conducted in India. And that makes it important for your means. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ആരാണ്? മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൾച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കോൺഫെഡറേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ദ റോൾ ഓഫ് ബുദ്ധ ധമ്മ ഇൻ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഏഷ്യ. വാട്ട് ഇസ് ദ ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം? എപ്പോഴും UPSC
ചോദിച്ച് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഫോർ യുവർ പ്രിലിംസ് as well as for your means. അപ്പം റോൾ ഓഫ് ബുദ്ധ ധമ്മ ഇൻ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഏഷ്യ, കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ബുദ്ധിസം വിസസ് ജൈനിസം, ഇന്ത്യ, ഹൗ ഇസ് ഇന്ത്യ യൂസിങ് ബുദ്ധിസം ആസ് എ സോഫ്റ്റ് പവർ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് how is India using yoga as a soft power. You know that in the past few years the importance of yoga has been increasing അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ബുദ്ധിസമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും how are we using our cultural traditions or how are we using our religion as a soft to ensure soft power, to ensure soft diplomacy. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ക്രോസ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ലൈക്ക് ബുദ്ധിസം, how it got spread to China, Japan, Central Asia and Sri Lanka. അപ്പോൾ എങ്ങനെ, വാട്ട് ഇസ് ദ സിവിലൈസേഷണൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഇൻ ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ്, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സിവിലൈസേഷനെ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്, സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ്, അതിനുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. The next one is Union Cabinet confer classical language status on 5 Indian languages. So what is the need for classical status? Classical status കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? What are the features and criteria of classical languages? India's linguistic and cultural heritage. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, റീസെൻ്റ്ലി the government is actually trying to ഈ 5 എണ്ണത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റേറ്റസ് കൊടുത്തെങ്കിലും കേരളവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ പദവി ഇനി ഒരു ലാംഗ്വേജസിനും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഈ ന്യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് what is the need for classical standard? Do we actually require to give classical status to a few Indian languages എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്? ഇപ്പം മലയാളമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇന്ത്യസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ്. The other one is 100th year of self-respect movement. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഒരു 50th ഇയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100th ഇയറോ ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ പ്രിലിംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ യുവർ മെയിൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ആണ് 100th year of self-respect movement. You know where self-respect movement originated? It originated in Tamil Nadu. It is resistance to cultural homogenization, addressing new social issues. So these are the relevant areas with respect to the self-respect movement. How we shape the polity, how we shape the politics of that particular region. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Other one is relevance of SRM in the current society. Social self-respect movement. What is the relevance of self-respect movement in the current society? Examining the role of self-respect movement in shaping the social landscape of India, how it played an important role in developing the society. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് അന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് റെലവൻസ് ഉണ്ടോ, അതിനുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും ഇറ്റ് ഈസ് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ history, in our historical movements. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദീസ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? The next one is 100 years of discovery of IVC. What are the different phases of Indus Valley civilization, geographical spread and the significance? So it's like India is celebrating the 100-year discovery of the Indus Valley civilization. How it shaped. നമ്മൾ ഇന്ന് വേൾഡിലെ 4th largest economy ആയിട്ട് മാറി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ദ 3rd largest economy. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. സോ what are the different phases of Indus Valley civilization and how it has geographically spread? What is the significance of this Indus Valley civilization? All these are important, especially since we are celebrating the 100 years. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ how Indus Valley civilization bridges the gap in the history of India. Describe the salient features of Indus Valley civilization. ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷനിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Prime Minister inaugurates the new campus of Nalanda University. Modern Nalanda University at Rajgarh is close to the site of ancient ruins of Nalanda.
Modern Nalanda University is close to the site of ancient ruins. It was established by an act of parliament. So this new campus of Nalanda University is actually established by an act of parliament, and it lies very close to the ancient Nalanda University. So what are the probable questions? Discuss about the design and architectural elements of Nalanda University. Analyze how much it got inspiration from the original monasteries and buildings in Nalanda. And what is the significance of net zero green campus? This can also be related to your GS3, net zero green campus, like reducing the carbon emissions. ഒരു net zero ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഇക്കോളജിക്കലി റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് അനദർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓൾസോ. ലൈക്ക് റീസെൻ്റ്ലി US decided to leave US left UNESCO. So UNESCO, you know that it stands for the cultural heritage site ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? യുനെസ്കോ ആണ്. അപ്പോൾ യുനെസ്കോയുടെ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫണ്ടേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു US എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ USA പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യുനെസ്കോ ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാവിംഗ് വാട്ട് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രഞ്ച്. US വിൽ ലീവ് ബൈ December 2025. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? It will have a it will face a financial crunch. അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രഞ്ച് അവിടെ വന്ന് it will impact all our impact the വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് അല്ലെ. വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിനുള്ള മെയിൻ്റെനൻസിനുള്ള പൈസ ആര് തരുന്നത്? യുനെസ്കോ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. യുനെസ്കോയും നമ്മുടെ അതത് കൺട്രീസും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ യുനെസ്കോ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോഗ്രാംസും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ നളന്ദ തക്ഷശില യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻറിച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയെല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. Andaman and Nicobar's capital port Blair renamed as Sri Vijayapuram. Sri Vijayapuram is the new name of Port Blair. It represents the victory of international movement, unique contributions of Andaman and Nicobar Islands. It was the naval base of the Chola Empire. Highlight the colonial legacy and examine the contemporary strategic role of Andaman and Nicobar Islands. So here, Andaman and Nicobar Islands have got a very strategic importance in the geopolitical landscape of India. Similarly, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ സമയം മുതലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ നേവൽ ബേസ് ഓഫ് ദ ചോള എംപയർ അല്ലേ. ചോള എംപയർ ഓൾസോ ഹാസ് എ വെരി significance for this year. Prime Minister Modi recently visited Tanjavur at the 100 to mark the 100 year to commemorate 100 year of Rajendra Chola's achievement. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളപുരം അതെല്ലാം ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു. ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ വാസ് ഇൻ ദ ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതുമായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. So what is the new name? Sri Vijayapuram, Chola Empire. Now what are the unique contributions of Andaman and Nicobar Islands? Andaman and Nicobar Islands പറയുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പുതിയ നേവൽ ബേസും കൂടി അവിടെ വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതും, അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. വി ആർ സ്ട്രെങ്തനിങ് അവർ ടൈസ് വിത്ത് മാൽദീവ്സ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടും കൂടി ഈ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിന് ലക്ഷദ്വീപിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. 100 years after കക്കോരി ട്രെയിൻ ഇൻസിഡന്റ്. കക്കോരി ട്രെയിൻ ഇൻസിഡന്റ് നടന്നിട്ടും 100 years ആയി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ 100 years ആണ്. ഒന്ന് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ 100 years ആവുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കക്കോരി ട്രെയിൻ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടും 100 years ആവുകയാണ്. So Hindustan Republican Association is associated with Kakori train incident. Revolutionary activities of over that period, important personalities were associated with it. Kakori conspiracy case of 1925. So describe the significance of this incident in India's freedom struggle. So did it play an important role in India's freedom struggle? നമ്മുടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കക്കോരി ട്രെയിൻ ഇൻസിഡന്റ് മാറ്റിയത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ റെലവൻസ്. അതാണ് how the incident gave a shift in the revolutionary strategies during the 1920s. 1920s ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലേ 1920s ഉണ്ടായിരുന്ന റെവല്യൂഷണറി സ്ട്രാറ്റജീസിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്, അതിനൊരു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് 100th anniversary of the Vaikom Satyagraha also. This was in 1924. So last year was the 100th year. പക്ഷേ ഈ വർഷം അത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. What were the important leaders? Important anti-caste movements, ഗാന്ധിജി ആൻഡ് പെരിയാർ. ഇതൊക്കെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ച്വൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ മീൻസ്
The significance of Vaikam Satyagraha in the anti-caste movements. Anti-caste movements il varumbo Vaikam Satyagrahathinu endellam significance undayirunnu. Discuss how Vaikam Satyagraha helped in redefining the non-violence political freedom. Discuss how it helped in redefining the non-violence, in redefining the political freedom. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം മാറ്റിമറിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഷേപ്ഡ് the political freedom movements in other parts of the world, in other parts of India. This is the significance for your means of Vaikam Satyagraha. 200th birth anniversary of Dayanand Saraswati. You know that Dayanand Saraswati is a very important figure in our social reform movement. So go back to the Vedas. Dayanand Saraswati, it is related to the slogan of Arya Samaj. What are his contributions to the religious and social reforms? ഇതിൽ വരുന്ന factual കാര്യങ്ങൾ. Evaluate the role of Arya Samaj in the nationalist and educational consciousness. So what role did Arya Samaj play in shaping the educational and nationalist consciousness of the people or of the organizations during that period? Adana idinte significance nu parayunnu, and that's what makes it important for your means. The 13th question is Ministry of Culture Science cultural exchange programs with 41 countries. It strengthens India's soft power, the global cultural diplomacy in arts, heritage conservation, literature, and museum. So how does it shape India's soft power? We are global cultural diplomacy in arts, heritage conservation, literature, and museums. So see, India is actually performing a lot. India is actually doing a lot in enhancing its soft power skills. സോഫ്റ്റ് ഡിപ്ലോമസിക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യോഗ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ സയൻസ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് വിത്ത് 41 countries. Analyze the role of cultural exchange agreements in enhancing India's international image, that is cultural diplomacy. How does it help? How does these memorandum of understanding with these or cultural exchange agreements with these 41 countries is helping India to enhance its international image? What are the possible challenges and benefit of such global partnership? It gives India a lot of opportunities. അല്ലെ, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ആർ ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സച്ച് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Assam celebrates first anniversary of Charedio Moidam's UNESCO inscription. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് ചരേദിയോ മൊയ്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ദ ടൂംബ് ഓഫ് അഹം ഡൈനസ്റ്റി. അവരുടെ ടൂംബാണിത്. റിക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് തായ് അഹോം ബാൻഫി ഇൻ ഹെറിറ്റേജ് ഗവർണൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ടൂറിസം. അതായത് ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിനുള്ള റിക്കഗ്നേഷൻ ആണ് ഈ അഹമിന്റെ ഈ ചരേദിയോ മൊയ്തംസിന്റെ റിക്കഗ്നേഷൻ വഴി അവർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റിംഗ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷൻ? സോ ഇതിനായിട്ട് this is a very factual thing, but this factual thing has a means relevance. How is it related to your means, or why is it important for your means? Because what is the importance of integrating rituals and regional identity? അല്ലെ, ആസാമിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന അഹം ഡൈനസ്റ്റിയുടെ ടൂംബ് അതിന് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഉള്ള കാര്യം എന്താണ്, ഉള്ള റെലവൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റിംഗ് ദ റിച്വൽസ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഇൻ ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷൻ. ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഷെയ്ഡ് ബൈ ദ regional identity of that particular place, right? So how is it, what is the importance of integrating these rituals and regional identities to the heritage conservation എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Then heritage tourism and cultural preservation using Moidam as a case study. Heritage tourism and cultural preservation using Moidam as a case study. How is it help? അല്ലെ, നമ്മളൊരു ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷന് എങ്ങനെയാണിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബബിൾ മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഈ വർഷം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് റെലവെൻ്റ് ആണ്.
പക്ഷെ ദീസ് ആർ ഫ്യൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി റിലവൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇയേഴ്സ് മെയിൻസ് ആസ് വെൽ. ഇതിലിപ്പം 100 years ഓഫ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇയേഴ്സ് മെയിൻസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ താങ്ക് യു.